I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, it's my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they're colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, it's my style. Hello மக்களே, வெல்கம் பேக் டு த நூப் கேமர். நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தி ஆப்பரேட்டர். அதுக்கு முன்னாடி யார் யார் லைவில் இருக்கீங்களோ அப்படியே ஒரு ஹாய் போட்டுருங்க. அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம கேம் உள்ள போவோம். அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ் த குவாலிட்டி. என்னுடைய மூஞ்சி கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நைட்டில் லைட்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ புட் அப் ஐ புட் த லைவ் இன் 1080p 60 fps வருதா? ஓகே, வில் சி. இன்றைக்கி நம்ம விளையாட போகிற கேம் வந்து தி ஆப்பரேட்டர் அப்படின்ற ஒரு கேம். அது என்ன கேம்னா, வி வில் பி ஆக்டர்ஸ் ஒன் ஏஜென்ட் இன் த எஃப்டிஐ. அவங்களுடைய கேஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக வில் பி ஒன் ஆஃப் தி ஏஜென்ட். நம்ம வந்து ஒரு குரூஷியலான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ண போகிறோம். மைக் ஆனில் இருக்கா? ஆனில் இருக்கு. ஐயோ, எங்கள் மம்மி பேசிட்டே இருக்காங்க போல பின்னாடி. 1 minute guys. ஓகே, ஸோ நம்ம ஜாஸ்தி அதிகமாக பேசாமல் வில் கோ இன் த கேம். போவாமா? ஆமாம் கைஸ்.
ஃபோட்டோ பார்த்தீங்களா, நடுவில் வந்துருச்சு. The operator is an immersive game best played with headphones. போட்டிருக்கேன் இதோ. New game. Settings and quit. So settings பார்த்துருவோம். Resolution I've kept in 1080p. இதுக்கு மேலே வைக்கணுமான்னு தெரியல. If this window is closed, all untied modification எல்லாம் ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியில் போகணுன்னா என்ன குவாலிட்டியில் போடுறது? This is the max quality, guys. Okay, we'll go to the max quality. I've applied. ஐயோ பாட்டா டே காய் பாட்டு நோ பாட்டு நேத்து கைஸ் நேத்து ஸ்லைட்டாக அந்த இன்ட்ரோவில் ஓடின பாட்டுக்கே காப்பிரைட் போட்டாங்க. RAM facility somewhere in the US 1992. நம்ம இப்போ 1992 போகிறோம். Before answer my questions as usual. 1 for yes, 2 for no. 1 for yes, 2 for no. Do you believe in extraterrestrial life? எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல்னா Currently restrained. இதை சொல்கிறேன் இருங்க. அப்படின்னா என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் கைஸ், போஸ்ட் மட்டும் போட்டு வந்துடுறேன். Do you work in law enforcement? Do you know who I am? Do you know who you are? Are you ஏய் என்ன அசிங்கமாக திட்டுறியா? good? He's ready. எப்படி டேய் காப்பிரைட் மட்டும் போடாதீங்கடா. நம்ம யாரு? ஒரு எஃப்டிஐ ஏஜென்ட். வாஷிங்டன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டிசி 7:30 AM. கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகுதா? ஆன் அவுட். மக்களே என் வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டா? இதே எங்கே போய் போட்டோம்? நம்ம பேரை போடுவோம். நோ கைஸ் என்ன டைப் பண்ணாலும் அதே வருது பாருங்க. ஒரே கீபோர்டு ஒரே கீபோர்டு அவனே டைப் பண்ணுறான். இதுக்கு எதுக்கு என்ன கேட்குறான்? பாஸ்வேர்ட் பாருங்க. போவோமா? ஒரு எப்படி ஏஜென்ட் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறா. Welcome to the FDI. You are assigned to the operator program. Please read the following document before proceeding. Okay, your program supervisor will contact you further for instruction. Okay. வந்த உடனே படிக்க கொடுப்பீங்களா? வெல்கம் டு த FDI operator program. யூலாவெல்லாம் யாரா படிப்பான்? So the operator program has been specifically designed to provide technical support for இது வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் for ஃபீல்டு ஏஜென்ட்ஸ்க்கு. நாம் டெக்னிக்கல் ஏஜென்ட், அவங்க ஃபீல்டு ஏஜென்ட். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு கால் பண்ணிட்டு சில கேசஸ்லலாம் கைடன்ஸ் கேட்பாங்க. நாம் அவங்க கொடுக்குற எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீனாக தரோவாக போய் we have to find out what is there in that evidence. We have to find out clues. So agents will call hotline. ஹாட்லைன்லேருந்து அதுக்குள்ளே ஃபோல் பண்ணுவியாடா?
சே Hey, pal. How you யார்ரா hold up? பாலு Get all that booze out of you? யார்ரா பாலு சாரி ஐம் நாட் ஃபாலோயிங் ஐம் நாட் கோயிங் டு ட்ரிங்க் அகெயின் ஐம் நாட் கோயிங் டு ட்ரிங்க் அகெயின் That's what you said last time. Well, I'm happy you're here. You and me at the FDI together. It's really great. But I gotta tell you something. When we're on the job, I can't treat you differently than anybody else. You understand, right? பால் யார்ரா இவன் மைக்கு ஓகே இவன் என்ன சொல்கிறான்னா லாஸ்ட் டைம் நான் அப்படி தான் சொன்னேன் நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஸோ வெல் யூஆர் ஹாப்பியர் நான் எஃப்டிஏல 2 பேரும் ஒன்றா வேலை செய்கிறோம் அது கிரேட்டான் ஐ கேன் நம்ம வேலை செய்யும் போது பின்ன ஒன்றா தான் வேலை செய்யணும் ஆஃப்கோர்ஸ் மைக் ஐ மீன் டைரக்டர் ட்ரென்ச் Good. Well, I'd better run. The FDI can't run itself now, can it? Good luck with your first day. All right? தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டாக் டு லேட்டர் டோன்ட் வரி அபவுட் மீ என்னடா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இது ஃபார்மலாக இருக்குது இது இன்ஃபார்மலாக இருக்குது எது கொடுக்க ஓகே அவ்வளோதான் கட் பண்ணிட்டான் நம்ம மறுபடியும் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வருவோம் படிக்க விடுங்களேண்டா டேய் இவன் யாரா ஓ சூப்பர்வைசர் ஹலோ சூப்பர்வைசர் Mr. குட் Tanner. மார்னிங் Welcome to the FDI. டேனர் யாரு ஓ நான் தான் I டேனர் assume you're up to speed on your mission here at the operator program? நான் இன்னும் படிக்கவே இல்லைடா அதுக்குள்ளே ஐ ரெட் த வெல்கம் டாக்குமெண்ட்டா சாரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நோ Well, as an operator, your goal is to support our agents by providing them with anything they need to solve a case. அதான் இங்கே That help can போட்டிருக்கீங்களே come in the form of fact-checking, video and audio analysis, even lab work. My job as a supervisor is to link the agents with an appropriately matched operator. Any questions? புரிஞ்சா மக்களே ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோல் வந்து ஏஜென்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்போ நான் யார் நானும் ஏஜென்ட் தானே டு ஹெல்ப் த ஃபைனல் செக்கிங் வீடியோ ஆடியோ அனாலிசிஸ் எல்லாம் வரும் அதில் அதுக்கு நம்ம லேப்லேருந்து ஒர்க் பண்ணோம் எஸ் சார் நோ வென் டு ஐ டாட் ஐ திங்க் ஐ எம் ரெடி நோ வென் டு ஐ ஸ்டார்ட் இல்லை நான் ரெடி இல்லை நான் இன்னும் டாக்குமெண்ட் படிக்கல First, you need to learn how to respond to an agent's request. Okay. Let's do a dry run, shall we? Cool. I want you to find my age. This objective just popped up at the top left of your screen beside the applications menu. ஓகே See it? Whenever you're stuck or if you need help, simply click on the question mark next to the objective. Go on and click on Okay. the question mark, Tanner. இதுதானே பண்ணிட்டேன் Yes, just like that. You can always click on the question mark if you get stuck, though I'm hoping this won't happen often. I'm giving you access to the human database. The human DB, as we call it here. எங்கே You can find this and other tools to help you solve agent requests in the applications menu. Now go ahead, Operator Tanner. Solve my request. ஓ இதோ வந்துச்சு Find my age. When you find the answer, click on the objective and then select the answer நான் on இது the screen. ஓய் இல்லை கைஸ் இப்போ நாம டைப் பண்ணுறது தான் வருது ஐயோ ஸ்பெல்லிங்கா வராதே XAVIER பார்த்து தான் டைப் பண்ணும் போல வந்துடுத்தோ ஓகே நான் go when you find the answer click on the objective எங்கடா இருக்கு objective known facts இதுதான் objective guys we will get objective here so when I click on the objective I have to tell him this is the age Right. Like that, Tanner. I'll let you get settled in. And I'll contact you later with your first real சரி request. டாக்குமெண்ட்டை படிக்க விடுங்கடா டி அஃப்கோர்ஸ் போடா இவன் ஏஜ் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இவன் கண்ணு ப்ரௌன் கலரான் FDA headquarters வாஷிங்டன் டிசி காலை 9:18 பிக் பாஸ் அப்படிதான் இருக்கு போல என் வேலை பிக் பாஸ் ஆயிட்டு
டெய்லி காலைல ஃபோன் பண்ணி சாவடிக்கிறான் இவன் வேற. Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide. It's Okay. her first case too. Not ideal, but consider this a learning experience. We'll be monitoring you in the background. சரி. I look forward for the challenge, sir. Sorry, I'm not. Did you say home? காண்டாயிருவான். I'm patching the agent through now. யாருமா நீ? அலெக்சாண்ட்ரா பெண்டல். ஐயோ இவங்க பேரெல்லாம் கரெக்டாக படிக்க கூட வரல. Operator Tanner, right? Yeah, yes, that's right. Agent பெண்டல். இல்லை பேர் சொல்லுமா சொல்லக்கூடாதா? Yeah, that's me. I don't think our paths ever crossed at the academy, did they? No. Anyway, I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. நீ யாருன்னே Ironic, தெரியாது. no? My Vic, dead on arrival, is male, மக்களே Asian, ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்தீங்கன்னா he was shot in the head at like close பண்ணிக்கங்க. range around 2 a.m. just before closing time. As far as evidence, Subscribe I got some பண்ணிக்கங்க. surveillance footage from the bar and some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter? ஐயோ என்னடா சொன்ன? ஓகே சர்வேலன்ஸ் ஃபுட்டேஜ் இருக்குது பாரில், அதை எடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட். Thanks, operator. ஓகே I'm sending over the files. சரி அனுப்பு. ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் கைஸ், கமான். என்னடா பார் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணும்? சர்வேலன்ஸ் ஃபுட்டேஜ் பார்க்கணும். எவனோ வரான். என்னடா சுட்டுட்டான்? This is our cutting-edge video analysis system, Tanner. Click on any relevant elements in the video to trigger an analysis. Go Okay. on, give it a whirl. ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி வீடியோ பார்ப்போமா? வரான். சுடுறான். போயிட்டான். Just like with the video, you can click on a photo for further analysis. கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் செத்து போனவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இவன் தான் விக்டிம். Looks like our victim is Henry ஜெங்கின்ஸ். For some reason, we can't access his full profile. ஓகே Unfortunately, for the moment anyway, அப்புறம் எதுக்குடா there's உனக்கு not ஹியூமன் much else we டேட்டாபேஸ்? can learn about him. கூல். இப்போ என்ன பண்ணணும்? அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் த மூமெண்ட் வேற ஏதாச்சும் கிடைக்குமா? வரான். ஐயோ மூஞ்சி. கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதான் நான் The footage பார்த்தேன். quality is insufficient for a proper ID. எப்படி ஒர்க் ஆகும்? You'll need to find another way to ID the killer. இவ்வளோ கேவலமான குவாலிட்டி. சரி அவன் வந்த கார் ட்ராக் பண்ணுவோமா? போடு. ஃபைண்ட் கில்லர்ஸ் நேம். ஓனர். இந்த காரோட ஓனர் வந்து இவன் தான் கைஸ். ரேவெல்ஸ். The car belongs to Ravels. Nice. Now we know the perp's name. You got something for Wells' address? Because I'll take it if you do. அவன் அட்ரஸ் தான் இங்க இருக்கே. எங்கடா? ஏய். அட்ரஸ் எங்கடா? ஏய் அட்ரஸ். சரி கைஸ் ஹியூமன் டேட்டாபேஸ் போனோம். இப்போ நான் ஹியூமன் டேட்டாபேஸ் அடிக்கடி மறந்து போயிடுறேன். ஹியூமன் டேட்டாஸுக்கு போயிட்டு
பேர் என்ன? Ravels. No search center. சார் அதுதான் நான் தான் சொன்னேன்ல, என்னோட ஸ்பெல்லிங்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? கரெக்ட். Yeah, that'll do. Nice work. Next up is to bring Wills in. I'll keep you updated. Thanks, Operator Tanner. Okay, just doing my job, agent. ஓடிப்போம். எவ்வளோ எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். Not bad, Tanner. Not great, but not bad either. Okay. I'll contact you later with your next request. I'll do better next time. Understood. எதை சொன்னாலே கடுப்பாயிருவாங்க போல. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸை முடிச்சிட்டோம் போல. கைஸ், ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்திருக்கிறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வேலை வந்து எடுத்தோம். FDI is most. Please consult the latest FDI most wanted list. யாரு? ஃப்ரெட் ஸ்மோர்கின்ஸ்கி. ஸ்கோமஸ்கி என்னடா அவன் பேரு? ஸ்மோர்கின்ஸ்கி. இவனை கொன்னுடலாமா? ஃபோன் பண்ணி சாவடிக்கிறான். Tanner, I need you to follow up on an investigation started by a previous operator. I'll let the agent working the case bring you up to speed. Okay. Of course. Who was the operator? எவனா இருந்தா இன்னைக்கு என்ன என் வேலையை நான் பார்க்க போறேன். Berry Walker. Hello, Berry Walker. Please, tell me you got something. Sorry. God damn it! Who are you? உங்க ஆயா. Operator Tanner, at your service. Great! Every goddamn time we get a new operator, it takes me twice as long. I got a life outside the FDI, you know? Interest, hobbies, full-blooded passions. I Sorry, don't sir. have time for this. எங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா? நாங்களும் இது ஒரு வேலையாக தான் பார்க்குறோம். பெரி கமண்டையா பேரை பாரு, பெரி வாக்குறான். இப்போ நான் கேஸை பற்றி கேட்கணுமா? என்ன கருமுன்னே தெரியலையே. ஸோ வாட் கேன் ஐ டூ? I got a missing persons case out here in Dryfield, Nevada. Connie Moore's her name. I canvassed the area, talked to the locals. I can't believe I'm saying this, but everyone thinks she was abducted by aliens. ஏலியன்ஸா? Middle of nowhere, hot as hell, sandy. Calling it a small town would be an insult to small towns. People actually think aliens were involved? Look, I think it's bonkers too. Another weird thing is, over the past year, 4 people in Dryfield have claimed they've been abducted. And every single time they reappeared somewhere in the middle of the desert out here about a month later. Connie's story's the same. I thought she was missing. 1 minute, guys. 1 minute. I keep forgetting something. இப்படி எல்லாம் பண்ணா ஏஜென்ட் செத்துருவான். ஓகே, ஐ தாட் ஷி வாஸ் மிஸ்ஸிங். She was. Popped back up yesterday. Collected her testimony myself. She had a camera on her. Naturally, I'd like to look at the photos. But to do that, I gotta go through you.
an operator. Yes. Lucky me, right? Obviously, dude. நான் தான் உனக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். There's something off about all this. I mean, beyond all the talk of little green men. Just look for something that doesn't add up, okay? Okay. What if I don't find anything? செருப்பால் அடிப்பான். Your request is my command, isn't it? Here are the files. Most wanted. இதை க்ளோஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? என்கிட்ட இருக்குமா? Okay, I'll keep that. So basically, he has some camera things. First, I have to open camera. Photos. This is the place, guys. என்னது அந்த பிளேஸ்? நவாடாவா? எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ரபாடா இருக்கான்னு தெரியும். இது யார் நவாடா? நெவாடா. $919, $943, $1013. $943. Guys, do you find anything different here? Clear sky, little bit cloudy sky. இங்க என்னவோ இருக்கு. Guys, I think this is UFO. UFO வா? என்னது? unidentifiable flying object. அதானே? அதேதான். UFO. The photo was taken on. Jackpot. Connie said she took that photo the day she disappeared. Clearly, she didn't. Maybe the aliens did funny things to her brain. Maybe her brain was funny to begin with. Do me a favor. Locate the position on the map where she supposedly snapped this photograph. 10:13 a.m. Okay. Where to see that? Locate the phone recorder. Camera இல்ல. Guys, map எங்க போறது? Voice. Anybody? Phone record, testimony. Where is map, guys? The mapping da, map coming da. Hello. You know the time this particular photo was taken, operator? Yes. You also have cell phone data detailing where Connie Moore was and at what time. Yes. Now we need to know where she was at the time she took this photo. Yes. அது எனக்கு தெரியும்டா. மேப் எங்கடா இருக்கு? இது கேஸு சார். மேப் எங்கே தேடணும் சார்?
எங்கேயோ மேப் பார்க்கணும், ஆனால் எங்கே பார்க்கணும்னு தெரியலையே. பீப்புள் மேப் எங்கே பார்க்கணும் பீப்புள்? ஹலோ மக்களை, ஹியூமன்ஸ் டிபி இல்லை. ஹலோ சரி, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. சரி கைஸ், மேப்பிங்க தான் இருக்கு. என்னது? All right. I'll check this spot out. Guess I gotta do a little hiking. Probably sweat my goddamn ball. என்னோட சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஏன்? எவனோ வேலையை பார்த்துட்டாங்க ஐஸ். ஹேக்டு பை ஆலா. இவ யாரா புதுசா? ஹலோ, who the heck are you? இல்லை, டீசெண்டாக பேசு. How do you know my name? எப்படி ஈவனா? அது என் பேர் இல்லை. எஃப்டிஏவே ஹேக் பண்ணுறான் வைஸ் இவன். I wouldn't if I didn't have to. But since you guys aren't really doing job. என்னது? இல்லை புரியல. என்னது எங்கள் வேலையை நான் பார்க்கலையா? What do you mean? நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன். Let me show you something. யாரா இவனுங்கெல்லாம்? What is? Agent printed found it on C. There were a bunch of names on it. சரி, இந்த ஃபைலை நான் எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லையே. நான் இங்க வரவே இல்லையே. ஓ, I think she only got lost, huh? இப்போ அந்த பேரி கமாண்ட் ஏன் somebody was calling now. I think that guy's stuff. Did you kidnap them? Don't be ridiculous, Ivan. I wouldn't hurt a fly. What a fly, yeah. Oh yes, it's not Ega. This is the most important part. There's a name near the bottom that's been redacted. Adanda yarra idu. That name is the key to understand everything. Sorry, I have to go now, but I'll be in touch soon. எதுக்கு? டேய் யாரா நீ? எஃப்டிஐல ஹேக் பண்ணிட்டு எதோ பேசிட்டு இருக்க? ஹலோ பால், மிஸ்டர் சாரி பால் இல்லை ஹேல். போயிட்டாங்க.
சிஸ்டம் ஹேக் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க கைஸ். மறுபடியும் பாஸ்வேர்ட். இதோ பண்ணிட்டான்ல தலைவன். சொல்லுங்க சார். Tanner, are you நான் there? தான் Agent இருக்க Walker இருக்க. told me that your connection was suddenly cut. And when I tried to contact you, you were offline. எவனோ பே பையல என்ன ஹேக் பண்ணிட்டான் பாஸ். சொல்லுமா வேணாவா? சொன்ன வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்களோ? வேணாம் சொல்ல வேணாம். I see. I'll have IT look into that at once. The second shift of operators has arrived. You can go home now, Tanner. See you tomorrow. And Okay. don't be late. சரி. ஐஸ் பாரா எதுக்கு? டேய் ஏதோ மியூசிக் போட்டு காப்பிரைட்ஸ் வர வச்சிடாதீங்கடா. நேற்று போட்ட வீடியோலேயே செஞ்சு விட்டாங்க. போன கத்தது இப்போ பொண்ணு மாதிரி கற்று நிற்கிங்க. அம்மா இந்த வந்துடுவாங்களோ? எஃப்டிஏ ஏஜென்ட்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, மண்டு மேலே அடிப்பாங்க. காப்பிரைட் கன்ஃபார்ம். ஈவென்ட்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் என்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட் தான். காலை 6 மணி. நல்லா பிரைட்டாக இருக்கு. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வாஷிங்டன். வேலைக்கு வந்துட்டேனா? காலை 7:22. ஓகே கைஸ், ஸ்டார்டிங் த கம்ப்யூட்டர். ஃப்ரெஷ் டே, செகண்ட் டே ஐ திங்க். நேற்று என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு 2-3 வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஒருத்தர் நடுவில் ஹால்ன்ற பையன் ஹேக் பண்ணிட்டான். எதுக்கு ஹேக் பண்ணான் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் லிஸ்ட்டு கொடுத்தான். லிஸ்ட்டு காமிச்சிட்டு நீங்கள் உங்கள் வேலையை கரெக்டாக பண்ண மாட்டேன்றீங்க, பட் வி போத் ஹேவ் த சேம் அஜெண்டா, சேம் கோல், ஸோ அப்படின்ட்டு போயிட்டான். இவன் யாரா? Hello. Yes, pal. Sorry. Yes, Mike. How'd day number 1 at the FDI go? Everything you had hoped for? நல்லா போச்சு. I don't think Supervisor Skinner likes me. I think it will. சரி போய் சொல்லியாச்சு, கண்டினியூ பண்ணுவோம். That's what I like to hear. Sorry buddy. My phone's ringing off the hook here. I gotta run. But hey, அதுக்கு எதுக்குடா ஃபோன் பண்ணேன்? And just keep plugging away, okay? I'm proud of you. Plugging away வா? எதை? Of course. கட் பண்ணிட்டான். இந்த மண்டே ஃபர்ஸ்ட் போட்டு தள்ளடா. ஃபோன் பண்ணி சாவடிக்கிறான். Operator Tanner,
Agent Yes? Kendall has an update on yesterday's case. Okay. I'll patch her through in a moment. But Okay. before I do, I wanted to let you know that from this point on, you'll talk to the agents directly. Time to Okay. cut the umbilical cord. However, as your supervisor, I'll still be in the background monitoring your activity. அம்பலிக்கல் கார்டுனா இவன் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதை கட் பண்ணிட்டானா இனிமே இதுக்கு அதுக்கு எப்படி நீங்கள் சூப்பர்வைசரு அஃப்கோர்ஸ் சூப்பர்வைசர் தேங்க்யூ Hello, Good ma'am. morning, How can I help Operator you? Tanner. Yes. So you remember Ray Wells, right? Of course, I remember. So I checked out the address you gave me, but no sign of Wells. Then I get Okay. a call from Vice, and guess what? Wells was found dead in a downtown parking garage early this morning. Shot. Point blank range. Now I'm working 2 homicides, and it's my first week. Welcome to the FBI, Alexandra. Anyway, the அவளுக்கு girls அவளே and I welcome got பண்ணிக்கிறா. some footage of Wells. That's the good news. The bad news? I don't have all the footage. Sort of weird, but part of it is missing. கைஸ் நம்ம வந்து ஒரு காரு கண்டுபிடிக்கிறப்போ அங்கே ஒரு ரேவல்ஸ்னு ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கிடைச்சிது பார்த்தீங்களா அவனையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்களாம் கைஸ் Has it been tampered with? பட் அந்த பார்க்கிங்கில் ஃபுட்டேஜ் இருக்குது ஆனால் அந்த ஃபுட்டேஜில் பாதியை காணும் வாட் பார்ட் மிஸ்ஸிங் Well, the most important part. The part where Wells is shot. Anyway, think you could take a look? I'm looking for anything that's different between the first and second half of the surveillance footage. Apart from Wells ending up dead and the blood splatter on the pillar. Sorry for the vivid details. என்னம்மா சொல்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டியே காணுன்னு சொல்கிறேன் நான் எப்படி இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது Come on guys, let's watch the footage. இல்லை புரியல இப்போ சுத்தமா புரியல ஏமா வந்தான் நின்னா ஃபுட்டேஜ் காணும் செத்துட்டான் find something different. Folks, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுதா இங்கே ஒரு கார் இருக்குது இங்கே ஒரு கார் இருக்குது இங்கே ஒரு கார் இருக்குது இங்கே ஒரு கார் இருக்குது 1 2 3 4 5 6 கார் இருக்குது 6 கார் இருக்குது இந்த காரில் ஏதோ மார்க் போட்டிருக்கு அந்த காரை மட்டும் பார்க்கலாமா யாருடைய கார் இது அந்த காரை தான் தூக்கிட்டாங்களோ I found out. இது பாருங்க look at this car ஃபாஸ்டா போறோம் you can see the difference no that's the light on the car. Guys, I am FDA agent. Give me a sec, operator. I'm gonna check this out. Okay. Well. I just found a bullet lodged in the light's framework. I'm sending you a photo. Today. Can you run an analysis and tell me what kind of bullet I'm looking at?
கைஸ் புல்லட். இதுதான் புல்லட்டா? வாட் கைண்ட் ஆஃப் புல்லட்னா? That's the photo I sent you of the bullet, operator. Can you analyze it and tell me what type of bullet it is? The bullet found in the lighters of 45 SCP. 45 SCP na? 45 SCP na? இந்த உசில யூஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த கன், அந்த புல்லட் தானே? Looks like it's a 45 SCP. 45 caliber? I believe that's what the military and police use. Well, that's something anyway. Thanks for your help, operator. Appreciate it. If only we had all of the footage. Anyway, Thank you. I should get back to the scene. Keep digging and see if you can find anything else about our perp. Thank you, Alexandra. Okay, bye. இல்ல புரியல, மறுபடியும் இதுல என்னடா பாக்குறது? இவன் மறுபடியும் வந்துட்டான். Not you. That stings. I thought you and I were becoming friends. ஏதே டேய், நீ என் சிஸ்டம் ஹேக் பண்ணிட்டீனா நான் உன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடணுமா? இல்ல எனக்கு புரியல. I'm not interested. I have deal off. You are trying to pull a string out of me? I'm not interested in Hal. Because I'm an FDA agent. You should. என்ன ஃபோர்ஸ் பண்றான்? See guys, I told you, no? You see, we share a common goal. You, me and the FTI. You just don't know it yet. யாருடா நீ? You have to help me later when I ask for it. இவன் இப்போ ஹெல்ப் பண்றான். ஓ, இந்த வெல்ஸ் கேஸ்ல இவன் ஹெல்ப் பண்றானா? பட் I have to later help him when he asks. I can't do anything illegal. Why would I help correct. Why would I help a criminal? Because I already said we share a common goal. Correct? Correct. Without my help, you agent Pend will never solve this case. ஒரு ஆப்ஷனா போயிடுது. How could you help me? I have access to the surveillance camera. You have access to the surveillance camera? How did you get it? I can't do anything illegal. மக்களே, I can't do anything illegal. இந்த புல்லட் டேய், இல்லை எனக்கு புரியல. கடைசியில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனையும் யூஸ் பண்ண வச்சுட்டாங்க. Guys, he's gonna put back the juicy missing part back into the footage. But won't it look suspicious? If somebody asks how you got the footage, just say the analysis software restored it. எப்படி இல்லாத footage எடுத்துட்டு வரோம். சூப்பர்ல. It's supposed to be outing edge anyway, right? இப்போ நான் இதுக்கு என்ன சொல்லணும்? I won't do it, Hal. பட் ஆனால் இவனை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பொய் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. Fine, whatever. I needed to say it. Ivan, say we have a deal. This guy is forcing me, dude. இப்போ இல்லைன்னு சொன்னா இல்லைங்க புரியல.
பைத்தியகாரத்தனம் இல்ல. Now give me few seconds to run my script. MP4 இல்ல guys, MC4. இவன் என்னடா ஃபுட்டேஜை போட்டு போயிட்டான். Guys, footage is back. Shit. Guys, footage is back. செத்தவன் யாரு? இவன் தான் guys அந்த கார் ஓனர்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோமே அவன். ஓகே. இவன் யாரு? கார் வச்சு நான் என்ன பண்றது? எனக்கு கார் வேணும். இந்த மூஞ்சி கொடுங்க. இவனே தான் கில்லர். I see that you ran the facial recognition software and 0 matches turned up, operator. That's unusual. In fact, it shouldn't even be possible. Our FDI databases are exhaustive. I'll flag this issue for later. But go ahead and share the image with Agent Pendle. எந்த இமேஜ்? Wait, I don't understand. How did you get this? நான் தான் சொன்னேன்ல. இப்போ இவன் தான் கொடுத்தான்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. மெஜிஷியன் இன்னைக்கே விளையாட்டு தூக்கிடுவாங்க. Well, this is huge. Thanks, Tanner. I'll canvass the area immediately. Maybe someone has seen our Prince Charming. I'll talk to you later. And thanks again. Guys, I'm gonna get stuck in a big time mess. எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. மதியம் 1:30. மறுபடியும் வந்துட்டான். ஆல்ரெடி இல்லை, காலையில் தான் நான் கேட்டேன். அதுக்குள்ளையா? Let me just tell Skinner you lied about me hacking into the terminal earlier. I'm sure you'd love to know. நான் தான் சொன்னேன்ல, this guy is gonna tell. அவன் ஸ்கின்னர் நம்மளுடைய சூப்பர்வைசர்கிட்ட சொல்லிடுவேன்னு சொல்கிறான். You won't dare. ட்ரிகர் பண்ணி பார்ப்போம். I'm the most wanted cyber criminal in the world. Hello. Hey, இவன் தான். This guy. என்னுடைய ஒரிஜினல் பேர் தெரியல. 1.5 million for any information? Dude. Okay. Sorry. Catherine Andrews. Just listen to what she has to say. Open your terminal and type the following command. Call 187-222. டர்மினலுக்கு எங்கடா போட்டேன் நான்?
இது call 187.2.19.98. No secure. Guys, call is getting initiated. Hello, Operator Tanner. Hal told me that you'd be calling. Okay, I'll try to keep this short. About a month ago, I started working on a missing persons case. A woman reported that her husband had been gone for over 48 hours. Almost right away, the case felt different. Red tape all over the place. An unusual lack of cooperation from my superiors and colleagues. Unanswered calls. Suddenly, the FBI felt like the most incompetent department in the country. After an almost endless game of phone tag, I finally managed to get an appointment with a superior. The plan was to sit down and talk about the case first thing Monday morning. That Sunday night, I'm awoken by a phone call. The woman's apartment has burned to the ground. And the woman, what's left of her anyway, has been found dead in the ashes. மக்களே, இந்த ஹால் நம்மளை வந்து இந்த கத்ரினே என்னடா பேர் கதறினே கத்ரினே கத்ரினே கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கான். அவன் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறான்னா, நான் ஒரு கேஸ் மேலே ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஒரு லேடி வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்டை காணுன்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க, லைக் ஃபார் 48 hours. ஆல்மோஸ்ட் கேஸ் ஆன் டாட்டில் இருக்கும்போது எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கு, அன்யூஷுவலாக இருந்திருக்கு, டிபார்ட்மெண்ட் இன்காம்பிட்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு. இன்காம்பிட்டண்ட்டாக என்ன அது? எங்கேயோ ஏதோ சொன்னாலே ஏதோ சொன்னான். சரி, ஏதோ டிபார்ட்மெண்ட் கையால் ஆகாத மாதிரி இருக்குது, இன்காம்பிட்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ அந்த உமன் ஃபெல்ட் எனிவே ஹி ஹஸ் பீன் மூவ். அந்த உமனையும் சாவடிச்சிருக்காங்க. ஸோ could you then what did you do? Into the fire, of course. I couldn't help myself. Plus, Sorry. I felt like I owed it to Mia. That was the woman's name. இப்போ Mia Mia Cole. Anyway, it Mia wasn't Cole. long before my superiors found out and pressured me to stop. They told Okay. me the fire had been ruled accidental, the result of faulty wiring in our oven. They told me I was accidental fire ஆயிருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. resources by looking into it, and said if I continued, I'd end up pushing papers in a basement somewhere. But that fire, Operator Tanner, that fire was no accident. I can feel it. Another accidentally, Mia was guys. murdered. I just have to prove it. Oh. That's why I'm hoping you can help me. How would you know that it's not an accident? Now the FBI agent. The husband's name is Sasha. Sasha and Mia Cole. Sasha. Number Sasha and so Sasha and Mia Cole. Please. Sorry. Search them in the human DB. என்னம்மா பேரு? SACHA. சாச்சா கோல். சரி, இவனோட டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே காணும். யூ டோன்ட் ஹேவ் நெசசரி கிளியரன்ஸ் லெவல் டு வியூ திஸ் ப்ரொஃபைல். ஓ, இது நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் இல்லை. சரி, அந்த அம்மா பேர் என்ன? மியா கோல். I don't have the clearance level. Just another coincidence, right? Look, I Yeah? don't know why, but someone doesn't want us looking into Sasha and Mia Cole. But we have to, Operator Tanner. It's our job. Who's going to do it if we don't? Can you help me find proof Mia's fire wasn't an accident? நான் எப்படா கண்டுபிடிக்கிறது? You'll take a look then? Oh, thank you. As far as how to access the case files, that's not really my area of expertise. But you can ask Hal. வந்துட்டான்ல. How can I access calls file?
மக்களே ப்ளீஸ் என்ன காப்பாத்துங்கோ. இங்க ஒரு ஹேக்கர் என்ன வந்து காப்பாடு சாவடிக்கிறான். Funny, I was just working on this very thing, so it looks like I can't give you direct access to the file, but I found a bug in channel. I found a bug in the chat. You should be able to inject a query that will let you in. That will get you in. Just type this. இதை காப்பி பண்ணுறதுக்காச்சும் கொடுங்கடா. நான் எப்படிடா டைப் பண்ணுறது? Not in this chat. This. டேய் இவ்வளோ பெருசாக நான் எங்கடா டைப் பண்ணிட்டோம்? எல்லாமே I ஒண்ணுதான். don't understand what that means, Tanner. Despite being, well, a thorn in the side, you have to admit Hal gets results. Okay. So prove fire not an accident. எப்படி? இதுதான் சம்மரி. சம்மரியில எல்லாம் சாப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க. இது ரிங்கு. The inspection Sansan Mia is engraved on the. ஓ இங்க engraved பண்ணிருக்காங்க போல. தெரியல எனக்கு. Wedding picture. As sample not type non-organic. Color gray. You opened a chemical sample. You have automatically given access to the server. ஐயோ என்னன்னா இது போக போக எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக போதான். சரி how to use. Open the sample in the detected camera software. Input an appropriate setting for your sample using formulas found in thereafter. Start the analysis process. Know that this may take some time. Once analysis, open the data report. Input this. Okay guys, இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா தெரியல. ஸோ இதில் வந்து எதுவுமே இல்லையடா. இதுதான் ஹேஷ் சாம்பிள். செட்டிங்ஸில் கெமிக்கல். சரி ஒன்று போடும்.
Also you can find the sample characteristics on the bottom left of the sample window. The ion size, above ion size vary depending on the sample size. For liquid sample size, ion size will be different. For a solid sample, okay. For a gas, so idukku the ion size must be set to 3.5 to avoid damaging the sample. Okay, 3.5. So delta V இது வந்து நான் ஆர்கானிக் சாம்பிளுக்கு grams into 100 grams into 100 னா 4004.2 weight 4.2 grams into 100 னா 4001 4.2 அடே எப்படி guys 4.2 into 100 42 threshold for a solid sample half of the delta V அப்படின்னா 21 sample matrix size the default value if you're using an older version of the camera version 1.3 இல்ல இந்த 1.0 5 தப்பு okay results I got the results check out the manual one also I can find the sample graphic on the bottom left of the sample window சரி பாப்பா that you analyze the sample open the data report software and check the manual on how to read the result those values are going to be used by this sorry operating voltage Nipo operating voltage is 240 volts இங்க இல்ல operating temperature range okay accuracy 0 1 2 okay இது கரெக்ட்டா தான் இருக்கு sample pH range இது அதான் கரெக்ட்டா இருக்கே the response frequencies must be entered from one the highest to lowest
ஓகே. சிசிடிவி வந்து 901, பிஹெச் வந்து 6.5, ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 9.27. நைன் டாட் டூ நைன் ஒன்று, அப்புறம் 2.44 ஒன்று, அப்புறம் 1.61, அப்புறம் 10.59. 10.59ங்க, இது அப்புறம் 10.59 ஆச்சு. One dot 6163. Invalid settings. Correct. Gasoline, other non-identified areas point less than 5% each. ஆரடியா? சரி, ஓகே. தாப்பா என்ன கருமண்டா? கைஸ், இங்க சாலிட் போட்டிருக்கு, இங்க கேசலின் போட்டிருக்கு. ஐ ஃபவுண்ட் இட். இவ்வளோ கஷ்டமா கொடுத்தீங்களா? எப்படிரா? I knew it. Faulty wiring might... You know what. This was no accident. Someone started this fire and killed Mia. But why? அதை நீதாம்மா சொல்லணும். What are you going to do now? I'll end up at a desk in a dark basement somewhere, but I'm going to keep digging into this. Okay. It matters to me. Why it is so important? I grew to know her. Mia, I mean. With our line of work, you try not to get emotionally involved. That's what they teach you at the academy anyway. Almost from the start. And usually, I can turn the switch off. I learned to do that. மக்களே, இதோ பண்ணிட்ட மக்களே. I just never could. She wanted to be a singer, she told me. Sure, that was her dream. I'm not exactly an expert, but she did have a good voice. Really. She was just a decent person. Wanted to find you. I found something else out too.
When Sasha disappeared, she was 3 months pregnant. She was always singing to the baby and thought of raising child one after. It got to me, and then one day, she and the baby were suddenly gone. Someone killed them. Operator Tanner. Someone killed Mia and her baby. Are you still there? இவன் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக போயிட்டாங்க. எஸ் ஐம் ஸ்டில் ஹியர். Oh. Anyway, thanks, operator. ஏதேதோ சொன்னா Because of you, எல்லாம் I அப்படியே finally have proof. Knowing Hal, well, as much as someone can know Hal, I have a feeling this won't be the last time you and me work together. குட் லக். So you found evidence providing the fire wasn't an accident. Well done. Maybe there's hope not here. இப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு அந்த இதில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் இவன். The way the FDA has handled the cold case, it's strange. Do you think? I want to do my job, Harry. Please, என்னை விட்டுருங்க. That solving case is doing your job. So is making sure victims get the. ஒத்துக்கிறேன், 100 குற்றவாளிகள் தப்பிச்சாலும் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்பது கரெக்டு தான். I know you probably still don't trust me. I don't on the FDA's most wanted list. I hacked a computer, I get it. But tell me something. Why would I bother going to trouble or working with a low-level FDA employee? அதுதான்டா நானும் கேட்குறேன். I have literally no idea, Hal. என்கிட்ட இருந்து ஏதோ உனக்கு வேலை ஆகணும். Operator Tanner. Yeah, Can I have a word? sure, of course, director. I see that you've been looking into the database entries for Mia and Sasha Cole. You want to tell me why? இவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு? I see. In the future, I want you to avoid anything related to Sasha and Mia Cole. It's a closed case. A total waste of your time. And if by chance something else pops up concerning the Coles, and this is very important, you come to me right away. Understood? What's கேட்டுடலாமா? I'll talk to you later. இவன் நம்மளை பொய் சொல்ல வைக்கிறாங்க. As a reward, I'll tell you something about myself, something that only 2 other people know. The reason I have so much access to the FDA. Oh, guys, this Hal is an ex-employee. Interesting, guys. இப்போ என்ன பண்ண நான்? சொல்லுங்க பாஸ். நீ பாஸ் கிடையாது, இருந்தாலும் சொல்லுங்க. For now, nothing. I'll be in touch later. Ivan, bye. Get out. இரண்டாம் நாள் மாலை 4:55. எவனா இப்போ கூப்பிட போறான் நம்மள அப்படின்னு சொல்லல. இவன் தான். சொல்லுங்க பெரிஞ்சவளம். This is still operator Tanner. The same operator Tanner from before? Yes, dude. Yes. Good. You haven't been fired. I was afraid I'd have to explain this goddamn case all over again. Why the hell I'll get fired? fired? Connie said she took the photo in the desert. You remember, right? Where Yeah. she said this flying saucer supposedly landed.
I didn't find a flying saucer or any aliens breathing their last wheezy breaths or anything like that. Okay. But I did find something else. The desert heat. I found that too, Tanner. But no, that's not what I meant. I found stones. A bunch of stones lying there on the surface of the sand. I'm no geologist, but they look funny to me. Like they'd been moved. Put there for a reason, you know? So, I call it in. Because I'm sure as hell not gonna dig myself, Tanner. அந்த கல்லை வச்சு நான் என்னடா பண்ணிட்டோம்? A team arrives an hour later, and they start digging. Sure enough, under one of the stones, they find a body. Advanced state of decomp. They dig under another stone. And lo and behold, this time they find an entire skeleton. Turns out, we're standing on some sort of desert graveyard. Murder! Yeah, messed up, right? And judging by the size of the skeleton, it belonged to someone young, Tanner. Shit. Real young. Hard to say, but I counted more than 100 stones. Oh. If they're all grave markers, well, I'll let you do the math. Look, I won't beat around the bush. The medical examiner has finished a preliminary report on the skeleton. Okay. They found what they believe is a photo of the victim in the sand, buried there by the bones. Never seen that before. Any chance you can take a look at all this and get me an ID, Tanner? ரைஸ் இவனை வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு எந்த கேஸில் டெசர்ட் கேஸில் இந்த கேஸில் வந்து இதான் இந்த கேஸில் தான் நான் அவனுக்கு வந்து ஒரு இது வாட் டிட் ஐ கேவ் அ க்ளூ தட் ஷீ இன் திஸ் லொக்கேஷன் ஐ பாயிண்டட் அவுட் பட் திஸ் இஸ் அ டெசர்ட் ஓகே பட் தே ஃபவுண்ட் அவுட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் when they open it they are finding out bodies it seems கடவுளே. Let me send you the files. Okay. This guy is sending me file. We'll just check it out. What is that? It's taken a while. Hard to access the satellite out here in Roswell. Dryfield. Okay. Okay. Looks like it went Got it, guys. about goddamn time. Identify the body. Autopsy report 1, photo front, photo. Please, can you read this? Welcome to this facility. Welcome to the facility, Gabby. You are in a good hands now. Sincerely, Dr. Jenkins. Sorry. இவன் யாரு? இவன் தான் ஹென்ரி ஜேக்கின்ஸ். இவனோட ஃபைல் தான் மிஸ்ஸிங். Dr. Jenkins. Sorry. The skeleton appears to be female, estimated at 9 years of age. Starting the examination now. Initial observations show well-preserved and intact bones. No visible signs of trauma or damage. The subject is missing her left incisor. The rest of the dentition looks good. No decay or disease is present. Moving on. Here's something interesting. One of the metacarpal bones on her left hand, the metacarpal 3, has a slight curvature. You don't see that a lot. So, to summarize, the subject appears to have been a female, approximately 9 years of age, with a missing left incisor tooth and a slight curvature in the metacarpal 3 in her left hand. Based on the level of decomposition, the body appears to have been buried for approximately 6 to 8 months. Further testing and analysis is needed to determine the cause of death. சரி. இதை வச்சு நான் என்ன பண்றது? Can I do a CLCS report? No. So I'm stuck. I'm asking this guy's help. Jenkins. That name rings a bell.
Yes. Check the other cases for anything possibly related to him. Maybe there's a clue in there tied to the girl. இல்ல பால் இல்ல டெசர்ட் தான். டெசர்ட்லயும் இல்ல. பெண்டலுடைய கேஸ் இது 2. கேஸ் கிரேவியார்ட்ல பாடி 1. டெசர்ட் கேஸ்ல guys, I'm going mad, seriously. Maybe check the other cases for anything possibly related to him. Please. How? ஃபயர்ல இருக்கா? So I can't go to this. Is she this? தப்பு. செருப்பால் அடிப்பான் இந்த கேஸை பத்தி பேசினா. Definitely. Oh, தப்பே. Guys, I'm not able to find the name. Ring the bells up. Check the other cases for anything possibly related to him. Eppura? How will I find out? சரி, சும்மா இவன் இதை டைப் பண்ணி பார்ப்போம். ஜென்கின்ஸ் இதுதான் வருது. நோட் பேட்ல ஏதாச்சும் இருக்கா? எதுவும் இல்லை. பெண்டல் கேஸ்ல, பார் கேஸ்ல, கிரிமினல் இவன் நேம் லிஸ்ட். Not this also. Should I read this seriously? Guys, I have seriously no clue.
Not this guy. I have zero clue guys. You don't have the necessary clearance to use this profile. ஒருவேளை இதில் இருக்குமோ? What is that guy is fire caseல இருக்குமோ? They don't tell you guys. இவனும் இல்ல. The skeleton appears to be female, estimated at 9 years of age. Starting the examination now. Initial observations show well-preserved and intact bones. No visible signs of trauma or damage. The subject is missing her left incisor. The rest of the dentition looks good. No decay or disease is present. Moving on. Here's something interesting. One of the metacarpal bones on her left hand, the metacarpal 3, has a slight curvature. You don't see that a lot. So, to summarize, the subject appears to have been a female, approximately 9 years of age, with a missing left incisor tooth and a slight curvature in the metacarpal 3 in her left hand. Based on the level of decomposition, the body appears to have been buried for approximately 6 to 8 months. Further testing and analysis is needed to determine the cause of death. ஐயோ மண்டை வெடிக்குது guys. எப்படியா இருக்குது, எவ்வளோ கஷ்டம் போல இருக்கே. லைக்கிங் டெசர்ட் பட் ட்ரை ஃபீல் சம்டைம்ஸ். இது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுதா? இவனும் இல்லை கைஸ். No, I'm not able to make the connection only, but this guy is telling the name rings a bell. Check the other cases for anything possibly related to him. Henry Jenkins உடைய related case எதில் இருக்கும்? Can I go see case files, car files, terminal, notepad, settings, trash, காரும். ஆமாம், இது எங்கேருந்து வந்துச்சு? டெசர்ட்டோடைய இல்லை, கிரேவ்யார்ட், பாடி 1, ஃபோட்டோ ஃப்ரண்ட். இவங்க பட் வாக்கருடைய கேஸ் எது? டெசர்ட்டோடைய டெஸ்டிமனியில்
வெல்கரோட கிரேவியோட பாடி 1 photo back. Gabby எங்க இருக்கான் Gabby? Guys, Gabby. GABBY. Gabby இவனுடைய ஃபுல் பேர் என்ன? Gabby Jenkins. No result found. Facility. Guys, do you guys find anything? File is missing, guys. Skeleton appears to be female, estimated at 9 years of age. Starting the examination now. Initial observations show well-preserved and intact bones. No visible signs of trauma or damage. The subject is missing her left incisor. The rest of the dentition looks good. No decay or disease is present. Moving on. Here's something interesting. One of the metacarpal bones on her left hand, the metacarpal 3, has a slight curvature. You don't see that a lot. So, to summarize, the subject appears to have been a female. Okay. Approximately 9 years of age, with a missing left incisor tooth and a slight curvature in the metacarpal 3 in her left hand. Based on the level of decomposition, the body appears to have been buried for approximately 6 to 8 months. Further testing and analysis is needed to determine the cause of death. Okay. எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஓடி போயிடு. ஸோ பேசிக்கலி நான் அது ஆல்ரெடி பார்த்தேன்ல பாரோடைய நேம் லிஸ்ட்ல இங்க கேபின்ட்டு ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ இதுல கேபின்ற பேர் இருக்கா? GABBY. ஓ guys, I found it. So now I have to go find HumanDB. Gabby bros. ஐயோ யாரும் இல்லையா?
Guys, I got it. How did you find this, Tanner? Just when you think this case can't get any weirder, that's exactly what it does. Holy I crap. need concrete proof it's her. Got anything else in your bag of tricks? இங்க பாருங்க, அவங்க சொன்னாங்கல்ல அந்த இதுல ஆடியோல unknown medical, the known medical record. I'll be damned. 9 years old, Tanner. Breaks your goddamn heart. Hey, seriously guys, Out here. you need an extraordinary brain. You should be on dot to identify these things. Examiner's just finished Not possible processing at the all. second body I was telling you about. The one in the advanced state of decay. Let's see here. Adult male, early 60s. Ah, they got an ID on him. Quentin Spence. Want to see if that name is on your magical list too? Okay, I wanna see if that name is on your magical list too. என்ன நேம்? அட பாவி டேய், இங்க பார்த்து நான் அதை விட்டனே. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பேர் அது? யூஐஎன் இருக்கே. இதோ 2 பேர் இருக்கு. ஹியூமன் டிபி, யூஐஎன்டிஓஎன் ஸ்பென்ஸ். Yes. லிஸ்ட்ல எங்க தான் இருக்கானேடா, எங்கடா போயிட்டான்? ஆன் டேட்டா தான் எடுத்து வச்சிருக்கனே. Yeah, he's right here. So there's definitely a link. I see some of the names have been crossed out. Can you figure out what that business means? What does crossed out mean? யாருக்கு தெரியும்? நீ தான்டா சொல்லணும். Can you figure out what that crossed means? Na கேசஸ்ல, அலவெண்டிங்ல, பார்ல, நேம் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சு இது. ஸோ காமன் என்ன இருக்குங்க? மிஸ்ஸிங். Looks to be about 100 names like that. Yeah. That number matches the stones. God damn. And if I was a gambling man, I'd say the circled persons are still alive. Like our Connie. There's something else about Spence, Tanner. What's that? They found him buried in a lab coat.
With some, you're never gonna guess. Floppy disk sewn into one of the pockets. Remember what I said about this case getting weirder and weirder? Now the second disk password protected. Open that second floppy disk and give me an address tied to Spence. Something I can look into. I'm getting a little restless with you doing all the work. The operator program. Oh, I'm sending everything your way. Okay. Send me. இன்னும் ஃப்ளாப்பி டிஸ்கே வரல, நாங்கள் ஓகே கொடுத்துட்ருக்கோம். Open second floppy disk. இதனே The symbols and file names written on the second floppy disk look to be there for a reason, Tanner. Okay. I suggest checking those two files for clues about the password, focusing on the symbols. Okay. Maybe keep those two files open and see if you can do something with them. Okay. So, Autopsy report of a male, approximately late 50s, early 60s. Initial observations show no sign of trauma or blunt force injury, similar to the first remains found. The decedent appears to be wearing some kind of lab coat. Starting the external examination now. Excellent dentition. The decedent is wearing some kind of badge. Let me put this to the side. Abdomen seems healthy, with no signs of trauma or injuries. The lab coat seems to contain a hidden pocket. There's something inside. It's sewn shut. I'll open this with my scalpel. There. There appear to be 2 floppy disks inside the pocket. Strange. In my estimate, the body has been buried for approximately 2 to 3 months, based on the level of decomposition. At this point, the cause of death is uncertain. Further testing and analysis is needed, including toxicology reports, before I can provide a conclusive determination. Okay. இதுதான் பேட்ஜு. ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் 1, ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் 2, ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் 1ல ஏதோ ஸ்டடி இருக்கு. Synapse simple. To unlock the full potential, 62.72 kilohertz min, 105 kilohertz maximum. Okay. Okay. இவ்வளோலாம் கொடுத்தா எங்கேந்திரா படிக்கிறது?
ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் 105. இதில் இண்டியன் யா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு கைஸ். I'm no longer living and then there's another the set of the operation at the brain facility. I'm writing is related because I'm about to resign my job that one cannot simply resign. I will most likely to send the desert burial site with all my belongings. I'm sick. Good. Sick of everything that we have done supposedly in the name of science. If you have found me, then I'm assuming you have found the others too. Every person buried here is guys. Shit, I'm not trying to shift the blame onto him. It's not a matter of intention. On this document, but for us, it's fine. You have the power to show this. இதானா என்ன கருமன்னு தெரியலையே மக்களே. செம டஃப்பாக இருக்குது மக்களே இந்த கேம். பார்க்க தான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் கேம், பட் யூ நீட் லாட் ஆஃப் திங்கிங். டேம். Spence worked at the biome facility. I'll let it go to your operator head, but that was actually somewhat impressive, Tanner. The address you sent, it's not far from here. I'll check it out first thing in the morning. Tonight, I think I'll help the team exhume the rest of these bodies. Screw the suit. God help us, Tanner. God help every single one of us. Take care of yourself. Guys, I'm done guys. I'm done for the day. Parumo. I think we'll stop here. இதில் கண்டினியூ பண்ணுமா முடிச்சிருவோமா எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியலையே. If I go to the எவ்வளோ முடிச்சிருக்கோம் ஓ தெரியாதா. Do we have there in the half of the way? If this window is closed, all upload நீ போமா சேவ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So we'll continue in the next stream. இதை அப்பா மண்டை வலிக்குதுடா சாமி. பார்க்கதாங்க ஈஸியாக இருக்கு, ஒரே சுத்தமாப்பா. ஸோ மேபி நம்ம இதை ஒரு போயிட்டு கொஞ்சம் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இல்லை கேமை பார்த்துட்டு வரேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு. நான் பார்க்கல. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் பிளேயிங் இட்.
ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன், பட் இட்ஸ் டேம் டிஃபிகல்ட். ஸோ வேணாம், I'm stopping here. We'll continue in the next this thing. I'll just see how much is completed. I have played 1 hour 55 minutes. ஆனால் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அது எங்கேயாச்சும் காமிப்பாங்களா? They're not showing, guys. Usually they'll show how much I have completed, எவ்வளோ percentage complete ஆயிருக்கு அப்படின்னு. Oh, that I can see in the inside the game. Not here. Okay, fine. நம்ம இதோட முடிச்சுப்போம். We'll meet you guys in the next stream. Maybe I'll go with the second episode of Dead Island 2. நாளைக்கு பார்ப்போம். Until that, this is Prabhu signing off from Noob Gamer. Ta-ta, bye bye, good night. Juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top 2. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they're colossal. Black trader, black sheep, messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style.